Lesson 25 Oxidation Combination Reactions Applications of Oxygen. What is oxidation? What are combination reactions? What are the applications of oxygen? 1. Oxidation. 1. Answer the questions. A. Give two examples of chemical reactions between oxygen gas and elements and one between oxygen gas and a compound. B. The above chemical reactions between oxygen gas and other substances are called the oxidation of these substances. What is the oxidation of a substance defined as? 2. Definition. The reaction of oxygen with a substance is the oxidation. The substance may be an element or a compound. 2. A combination reaction. 1. Answer the questions. A. Observe and complete the table with the number of reactants and that of products in the following reactions. Chemical reactions. 4P plus 5O2 arrow 2P2O5. The number of reactants 2. The number of products 1. 3Fe plus 2O2 arrow Fe3O4. The number of reactants blank. The number of products blank. CaO plus H2O arrow CaOH2 times the number of reactants blank. The number of products blank. B. The above chemical reactions are called combination reactions. So what is a combination reaction defined as? 2. Definition. A combination reaction is the chemical reaction in which only one new substance or one product is formed from two or more reactants. In many chemical reactions, such as the reaction of oxygen with nonmetals, sulfur, phosphorus, carbon with metals, iron, aluminum, magnesium with compounds, methane, petroleum, heat is generated. At ordinary temperature, these chemical reactions almost do not happen, but only by raising the temperature to initiate the reaction, these substances will burn, generating a lot of heat. These chemical reactions are called exothermic reactions. 3. Applications of oxygen. 1. Answer the questions. Based on the figure 4.4 in page 88, list the applications of oxygen in the real life. 2. Remark. Two most important areas of oxygen applications are the respiration and the burning of fuels. The respiration. Oxygen gas is essential for the respiration to oxidize the nutrition in human and animal bodies. Oxidation occurs continuously during the whole living process, generating carbon dioxide and energy. This source of energy is used to maintain the life of the body. Without oxygen, humans and animals could not survive. Pilots, when flying at high altitudes where oxygen is insufficient because of the thin air. Divers and firefighters, when working in places with lots of smoke, toxic gas, and the insufficient air, have to breathe oxygen from special oxygen tanks. B. The burning of fuels. The burning of fuels creates higher temperature in the air. In metallurgy industry, oxygen gas or high oxygenated air is usually blown into the furnace in order to create a higher temperature to improve the effectiveness and the quality of cast iron and steel.
A mixture of liquid oxygen and porous fuel such as sawdust. Charcoal is a highly explosive mixture. It is used to produce dynamite, to break up rock and dig up holes. Liquid oxygen is also used to burn the fuels in missiles. 1. A reaction of oxygen with a substances, the oxidation. 2. A combination reaction is the reaction in which only one new substance is formed from two or more substances. 3. Oxygen gas is essential for the respiration of humans and animals and for the burning of fuels in real life and production. Further reading. Oxygen is used in the acetylene talk. Acetylene gas generated from calcium carbide is burned in oxygen gas at the tip of the talk. The mixture burns with a long, bright blue flame reaching approximately 3000 degrees Celsius. Thus, oxyacetylene talc is used in welding or cutting metals. Exercises 1. Use the suitable words or phrases in the box to fill in the blanks in the following sentences. A. The reaction of oxygen with a substance is the blank. B. Combination reaction is the reaction in which only one blank is formed from two or more blank. C. Oxygen gas is essential for blank of humans and animals and for the blank in real life and production. A new substance. Oxidation, burning the fuels, the respiration, reactions. 2. Write the chemical equation expressing the combination reactions of sulfur with magnesium Mg, zinc Zn, iron Fe, and aluminum Al. Given that the chemical formulae of the compounds formed are MgS, ZnS, FeS, and Al2S3. 3. Asterisk. Calculate the volume of oxygen needed to completely burn 1 cubic meter of methane gas CH4 containing 2% non-combustible impurity. The volume is measured at STP. 4. A. Predict and explain the phenomenon occurring when a burning candle is placed into an airtight glass bottle. B. Why is the alcohol lamp recapped in order to extinguish the flame? 5. Explain why A. The volume proportion of oxygen in the air decreases at a higher altitude. B. The combustion of a substance is more violent in a jar of oxygen than in the air. C. Many patients with breathing difficulty and the diver working for a long time underwater have to breathe oxygen from special tanks. Bài 25. Sự oxy hóa, phản ứng hóa hợp, ứng dụng của oxy. Sự oxy hóa là gì? Thế nào là phản ứng hóa hợp? Oxy có ứng dụng gì? 1. La mã sự oxy hóa. 1. Trả lời câu hỏi. A. Hãy nêu ra 2 phản ứng hóa học trong đó khí oxy tác dụng với đơn chất và 1 phản ứng hóa học trong đó khí oxy tác dụng với hợp chất. B. Những phản ứng hóa học của các chất vừa kể trên với khí oxy được gọi là sự oxy hóa chất đó. Vậy có thể định nghĩa sự oxy hóa một chất là gì? 2. Định nghĩa sự tác dụng của oxy với một chất là sự oxy hóa. Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất. 2. La mã phản ứng hóa hợp. 1. Trả lời câu hỏi. A. Hãy nhận xét ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây. Phản ứng hóa học 4P cộng 5O2
cho ra 2 P2O5, số chất phản ứng 2, số chất sản phẩm 1, 3 3Fe cộng 2O2, mũi tên Fe3O4, số chất phản ứng 3 chấm, số chất sản phẩm 3 chấm, CaO cộng H2O, mũi tên CaOH 2 lần, số chất phản ứng 3 chấm, số chất sản phẩm 3 chấm. B. Những phản ứng hóa học trên đây được gọi là phản ứng hóa hợp. Vậy có thể định nghĩa phản ứng hóa hợp là gì? 2. Định nghĩa phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới, sản phẩm được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. Trong nhiều phản ứng hóa học như phản ứng của oxy với phi kim, lưu huỳnh, phosphor, carbon với kim loại, sắt, nhôm, magie với các hợp chất, metan, dầu hỏa, có sự tỏa nhiệt. Ở nhiệt độ thường, các phản ứng hóa học đó hầu như không xảy ra, nhưng chỉ cần nâng nhiệt độ để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, đồng thời tỏa ra nhiều nhiệt. Những phản ứng này được gọi là phản ứng tỏa nhiệt. 35 mã phản ứng dụng của oxy. 1. Trả lời câu hỏi. Dựa vào hình vẽ 4.4 ở trang 88, hãy kể ra những ứng dụng của oxy mà em biết trong cuộc sống. 2. Nhận xét. Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của khí oxy là dùng cho sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu. A. Sự hô hấp. Khí oxy cần cho sự hô hấp để oxy hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật. Sự oxy hóa này diễn ra liên tục trong suốt quá trình sống, sinh ra khí carbonic và năng lượng. Nguồn năng lượng này dùng để duy trì sự sống của cơ thể. Không có khí oxy, người và động vật không sống được. Những phi công phải bay cao nơi thiếu khí oxy vì không khí quá loãng. Thợ lạnh, những chiến sĩ chữa cháy phải làm việc ở nơi nhiều khói, có khí độc, thiếu không khí, đều phải thở bằng khí oxy trong các bình đặc biệt. B. Sự đốt nhiên liệu. Các nhiên liệu cháy trong khí oxy tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí. Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxy hoặc không khí có trộn thêm khí oxy vào lò luyện gang hoặc lò luyện thép nhằm tạo nhiệt độ cao, nâng cao hiệu suất và chất lượng gang thép. Hỗn hợp oxy lỏng với các nhiên liệu xốp như mùn cưa, than gỗ là hỗn hợp nổ mạnh. Hỗn hợp này dùng để chế tạo mìn phá đá, đào đất. Oxy lỏng còn dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa. 1. Sự tác dụng của oxy với một chất là sự oxy hóa. 2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. 3. Khí oxy cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Đọc thêm. Oxy được dùng trong đèn xì, oxy acetylen, người ta đốt khí acetylen, khí đốt đèn và khí oxy ở đầu mỏ đèn xì, hỗn hợp khí cháy với ngọn lửa dài, sáng xanh, nhiệt độ lên gần tới 3.000 độ C. Do đó, đèn xì oxy acetylen được dùng để hàn hoặc cắt các tấm kim loại. Bài tập 1. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. A. Sự tác dụng của oxy với một chất là 3 chấm. B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có 3 chấm, được tạo thành từ 2 hay nhiều 3 chấm. C. Khí oxy cần cho 3 chấm của người, động vật và cần để 3 chấm trong đời sống và sản xuất. Một chất mới, sự oxy hóa, đốt nhiên liệu, sự hô hấp, chất ban đầu. 2. Là phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al. Biết rằng công thức hóa học các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3. 3 sao. Tính thể tích khí oxy cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 có trong 1 mét khối khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 4A. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lò thủy tinh rồi đậy nút kín.
B. Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại? 5. Giải thích vì sao A. Khi càng lên cao thì tỷ lệ thể tích khí oxy trong không khí càng giảm. B. Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxy lại mãnh liệt hơn trong không khí. C. Nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lạnh làm việc lâu dưới nước đều phải thở bằng khí oxy nén trong bình đặc biệt.